All right. So Dolophu uyandiva ngo? Ndiyakuva phela. All right. Siyaqalisa ke ngoku. Masibulise ke kubabukeli bethu namhlanje kulapha eMatatiele kwindawo zonke ke nibukeleni kuzo siyabulisa na njengoko besithembisile ke sathi into kokubana namhlanje sizabe sithetha naye usodolophu osandul konyulwa walapha kule dolophu yaseMatatiele. Welcome to all our viewers from all over the country who are watching us right now. As we promised you that we are going to have an interview with the newly elected mayor of the Matatiele Local Municipality, Cllr Sonwabile Mngenela. What you can do to participate in the program, you can just click there is a link in our page. You can click on that link and then we are going to give you a chance to ask a question to the mayor. Now let us welcome the mayor. Zibula Maskwamkele kwi-Informa Digital TV. Masibulise mntaka nomaphunga. Greetings to all the viewers in South Africa. Ndibulisa kakhulu wonke umuntu kwimbombo zone zehlabathi. All right. Masithi nje congratulations okokuqala on behalf of the Informa Digital TV. We are saying congratulations on your election as the mayor of this town. How do you feel to be the mayor of the town? All right, so Dolophu, unmute imic kwicala lakho. I feel very honored msasazi. Ndicinga into nokubana ngaba abantu So Dolophu, unmute imic kwicala lakho. I feel very uyandiva phela. All right, sisawucela ke sodolophu ukuthi unmute imic Yes, ndiyakuva ngoku. Ucela ke unmute nje mic yakho kwicala lakho xa sithethayo. But I was saying ke ngoku le point esingayiva into ufilisha njani ngoba ungumeya namhlanje waseMatatiele Local Municipality. How do you feel? Bendisatsho ke msasazi uba I feel very honored ukuthi ebantwini bonke baseMatatiele kukhethwe mna iligugu neqhayiya kum. Kodwa ke ndiyazi ba iyo kukuthanda kwami kodwa kukuthanda kwabantu baseMatatiele. So ndibulela kakhulu ngokuba bandinikeze elithuba lokuba ndikwazi ukubakhokhela. How did you know? When and how did you know that you are going to be the mayor? All right, Zibuli uyandiva ngo? Ndiyakuva phela. Okay, ndicela umane unmute imic yakho wena. I was saying, how did you know and when did you know that you are going to be the mayor? I didn't know phela because izinto zethu as the organization awunawuvele wazi ba uzawuvuka kusuyimayor, but i-organization and abantu bayakukhangela ke babone isakhono. Azange ndazi phela, but ke it was a privilege for me to be elected. Azange ndiyazi uba ndizawuba umayor, but namhlanje here we come. Were you invited to the interviews? Because there's a new thing now that the ANC has adopted, where people they invite qualifications and they are interviewed. Were you invited to the interviews? Yes, Msasazi, I was invited. In fact, we were three
that were nominated. I was interviewed, and I was invited on the program of interviews. Tell us about your qualifications, Councillor Mngenela. I started Ewotolo Epifani, where I started amabanga wamamancane Ewotolo, and then I went to Estroka, JSS again, and I also studied at Manguzela, JSS Ewat 6, and I went to Cllr Mngenela, where I completed imatric yam, and then ndaphinda futhi eMaluti senior secondary school, and after that I went to Vets Technicon. It was called the Vets Technicon by then, and it ended up in our final year where it was a UJ, where I did ceramics and arts and culture, and then I went to UK, where I did at University of London in UK. I did e-business and entrepreneurship there, and then I did ECPMD, N2F level 6, a diploma, and I also did e-business studies, business economics, which is on the N2F level 5. Nezinye ke izetifiketi ezininzi zakoSALGA that talks about the municipality, ezininzi nje phela, ngeke ndikwazi ukuzigqiba ukuzibala okwangoku nje. All right. Now, you are taking over as the mayor in this municipality, and you are taking over to lead the unhappy constituency, 200 and something thousand people in this municipality. They are not happy. Do you agree with me on that? Yes, I agree with you, Bhele. Uba ndithabatha intambo ebantwini asele bengenayo umonde wokulinda, ezawufuna ke ngoku ukuba I must be privileged enough into yoba ndibe nobuchule ukuba ndicula kanjani ukunyathela ukuthi ndincedise, kuba abantu baseMatatiele abasenawo umonde, kodwa ngethemba lento nokokubana nabo bayayazi into nokokubana funeke banyamezele ukuba bandiqalise kule ndawo kufanele uba nam mandiqale kuyo. And into endiyithandayo into nokokubana ndinethemba lento okokubana sizawusebenzisana nabo bayi-understande into yokuba kufuneke siqale phi sisonke, because nangala mini ndandonyulwa phela ndaye ndayibeka yacaca into nokokuba ndifuna okokuba masisebenzisane, apho nam ndiphazama khona basondele nganeno, sibonisane ukubheka phambili, because ukuba bandibeke ndibe ngaphambili ayithethi into nokokubana bazawusoloko bona bengasemva. Ndifuna uba siyenze sonke le vision yaseMatatiele, because what is important is that we must be able to make sure that we maintain the vision of Matatiele Local Municipality that says where nature, agriculture, and tourism are investment of choice. So it's going to be based on our vision to achieve our vision that links with the economical development. So we need to identify sectors where we can be able to say, in this next 5 years, what is it that we're going to do? Because I was going to ask you this question, what do you think is the most critical point that you need to deal with it? That is the reason for you to understand that people do not have umonde at all now. They want services. What do you think is the critical that you can deal with it, especially in these 100 days that you will be in the office? Bhele, singayibeka icace nje into nokokubana njengoba silapha nam I was a chief whip before. We have projects that are already on the pipeline that we're going to give away to our people. Sizawuthatha ke intambo apho uMaduna, uformer mayor ebeke khona.
So ke usizine projects phele esizawuzenza ukuphucula impilo zabantu esezihlele zikhona. I'm talking about indlela yase Ward 14 nento yokufakelwa kombane eWard 14. Sithetha ngento yakoRholweni apho siyazi ba abantu bebezama ukuprotesta ngelixesha bekuya kwi-elections. But asizange sibe nazo ingxaki kakhulu kweli xesha kodwa siqinisekile phela into yokubana ii-projects ezikwi-pipeline sizawuzinikezela ebantwini. And uyawukhumbula into yokubana ngaba izolo besiseMaluthe eWard 1 apho si-outline i-program that is going to employ more than 500 people in the local space of Matatiele. So uyabona ke uba asinalo ixesha lokulinda phela kunjalo nje sincamile sifuna ukuphuthuma. We don't have any day to waste. Sizawuhamba nje endleleni sincedisane nabantu bakuthi sifuna ke si-realize i-vision together sibe sonke. But into esiyimisa ngayo phela into ethi we need to formulate a program that will be focusing on the economical development, because without economical development akukho apho singaya khona. We need to be innovative to make sure that izinto ezifunwa ngabantu siyazenza and we assist them in terms of realizing our goal. Sinezinto ke phela apart from these 100 days esiziplanayo esizawenza ngani njengoba ndiza kuwe njengoku sisuke eofisini besihleli nomanager wakwa-economical development, so that sikwazi ukuthi on Tuesday xa enza i-handover ibonisa uportfolio head uCouncillor Ufacu akwazi ukumbonisa no-municipal manager sikhona sisonke uba ngoku sime apha siyaphi. Ndifuna ukuyi-understanda as the newly elected mayor so that i-ideas that I have they also link with what they've been doing in that department, because asinayo enye choice phela. We need to use that department. As you remember that on my speech I said we're going to have an advisory board that will be consisted of intellectuals, Matatiele advocates, and people that will be assisting us in terms of realizing our vision. Already yesterday, we've already pronounced that. Yesterday, we were appointing one of the members, Utata Umxhosa, who is in the national sphere of government, Pakwasandrad, who is going to assist us in terms of tarring our roads. I know ukuthi ezinye indlela ezimileyo phela izindlela ezime for 15 years eMatatiele. We've got the road that talks DR 08015 osuke eMonfrey ubheka eMatatiele. 15 years lamgaqa ubukadumile siyazi ba we-province, but we're going to engage omama uTikene umphathiswa wethu sive into nokubana inoba mhlambe sicingephi the road like T17 wokucala lasemvenyane. Now we're going to engage our MEC, but because we've got that sinabantu bakwaSandrali abaku-national, they will assist us in terms of realizing all those roads. Indlela eMatatiele esinayo ke phela inye kuphela ile ndlela esuka eMatatiele ebheka eMaluthe iyo qa A road ekhona, asinazo ezinye. No R56 kuba edlula apha sizawutsho sithi ke siyam-owna kodwa ukuya komzongwana there's no tar road, uya koThabatshicha there's no tar road. So we want to make sure that before we talk about the economical development, but infrastructure related matters is on tact, and senze sure into lokubana ukuthi abantu bazo-investa in our space. We need to create that infrastructure development and we sibe clear ukuthi what is it that we want for our people. You, in your speech on the day of your election, you mentioned something that those who are doing administration, they must make sure that they are doing their work, and you are not going to awuzuhleka nabo. So if abawenza umsebenzi, I know ke namhlanje kuthetha nazo managers. Is this the message that you told them today when you met them face to face, that they must do their work or else ship out? Sazi asidlalisi ngalento. I've only been given 5 years, and kule 5 years uzayibona now asuzudlala. What I've said, I still maintain it. I've said managers must manage, leadership must lead. Every day at 7:30 we're in the office with my executive committee members. So i-managers ke mhlasazi asuzuhleka because thina siqashwe babantu, i-managers siqashwe sithi. So what we need ke sinethi program in action, and resolution that we've resolved on, they must be implemented with immediate effect. Phele ixesha lokudlala liphelile. Uyabona ukuthi njengoba sikhethwe ngabantu, abantu bonke ilizwe lonke phele bakhathele abasenalo ixesha lokulinda. And if sizawucengana in the institution,
apha eMatatiele asizuba nabo abasebenzi abahamba nje singazi ba umsebenzi uphi ngeliphi ixesha kube mnandi kuthathwa ama-pictures ngexesha lokusebenza ubone nje nawe imoto ziyawa ngapha. In fact, in my program of action, as from Monday, we are going to call on stakeholders. We are going to call abasebenzi sizababizela apha eNorth End bonke to address them, so that everybody bayazi ba we are going to realize our goal and vision yabantu baseMatatiele, because all of us abantu baseMatatiele bathethile phela but we must lead them. So we're going to lead them with abasebenzi ne-stakeholders sihambe siye ezilalini, because ezilalini phaphela we must be able to explain to our people so that le nto economical development ibe lapha enhloko kubo, sibaxelele into okubana what is it that we mean xa sithi sifuna okokuba makulinywe pha amasimi abebovu kulinywe kwenziwe zonke izinto zazi. You know, when we say we must go back to basics, this thing must not be said in papers, it must be implemented on black and white. Siyiqhube phele siye phambili, because funeke singalidishi ngasemva silidishe ngaphambili, and we don't have another time. The time is now. You know, njengokuyithetha le nto le, I've got a complaint apha phambi kwam of an architect ecaba idrowish iplan. Kuthiwa iplan kule department aziphumi to an extent that some 6 months, gqiba 6 months ngokule department zingaphumi. And this person uthe xa eyocomplaina waxelela into okokubana kutheni yena ezobafani uspecial ngantoni, uyayibona loo nto, and that retards development. Can we investigate this? One of the things that you can investigate, a complaint kuwe tatumeya ndifuna uyibeka kuwe namhlanje, can you deal with this one? Uyephi ngokumeya? We're going to investigate that bele. NgoLwesithathu undifonele undifike emoyeni ubuze uba izawube iphi loo nto. Siyafuna ke i-whistleblowers nabantu abamoshayo abangawenzi kakuhle umsebenzi kamasipala nabantu abamosha izinto zikamasipala, because wena bele zonke izinto, ifleet yakwamasipala, izindlu zakwamasipala, umhlaba wakwamasipala, yonke into yakwamasipala abantu baseMatatiele bayiphathise thina njengoba besikhethile. Nokusebenza kwabasebenzi e-reception, you go to a-reception ufumanise uba kunabantu including nama-security. You can't go ushiya abantu balapha eMatatiele xa ungena kwamasipala bengekancedaki noba ungumeya. Funeka uqale ukhangele uba aba bantu ngaba bancediwe wena ungena e-reception, so that abantu bayifilishe le nto uba people shall share, iya-exerciswa. When we say people shall govern, abantu bayalawula, abantu mabonwabe. Napha ezikolweni phela asiyikhuthaza into okubana eza-SGBs ezipha esikolweni mabangazi into nokubana funeke babe bayalawula. Mabalawula abantu baxelele uba xa kuthiwa people shall govern on the Freedom Charter, what do we mean about that? Oprincipal kube ngabo abalawulwayo i-SGB, i-SGB zingalawulwa ngoprincipal. So sizawuhamba phela sizi-explain izinto, and iMatatiele ayizufana nayizolo phela, I can assure you. And leni into yona sibhele edibanise nokulawula sizuyicenga phele, and ngase ndiphinde ndisuse kwesi situlo uba ngaba ndiwenzi lo msebenzi efama mandibe ndiyawenza. Alright, kwi-commitments zakho ozithethe ngalamini, enye ye-commitments utheni izawulungisa izitrato, and umbuzo ke ngoku okubana ingaba yintoni ibisenza into okokubana izitrato zingalungiswa, abantu bekhala every day apha edolophini, ii-potholes bekhala ngokuvuza kwedolophu, bekhala bekutheni ze ningayenzi le nto, yintoni identifye ntoni as a problem to that, and what are you going to do? Iplan yakho into okokubana mayikhawuleze le nto, so that people cannot complain about one thing each and every day apha edolophini. Msasazi, singayicacisa nje into nokubana ngaphambili ngo-2011 ukuya ko-2016 i-department yakwa-infrastructure kwakukhona u-maintenance, kuphinde futhi kube khona u-PMU. So sayivala la department because sasibona angathi kushokoxeka imali ngokwela hlobo, kodwa siphinde sabona uba hayi le nto ya-maintenance department ifana uba mayibe iyavulwa. Uyabona ke into yenze i-loophole kule nto yokuba ubone kukhona imigodi kungalungiseki kakuhle, yile nto uba besingenamanager phaa.
siphindeke msasazi kule veke ngapha kwale phelileyo msasazi siqashe umanager pha uMr Som who used to be our general manager. We are very clear ukuthi uMr Som knows he was our general manager, but simthathile sathi Mr Som hamba uyowenza lento oyenza apha ngelixesha ungu-general manager. So iyawuba ke msasazi kungafuni ukusebenza kwabasebenzi iba uyawuphinda ubone apha eMatatiele kune-potholes. Siyafuna ke ukuyixolisela loo nto uba kuba sifuna le dolophu uba mayibe yinto eshayinayo for i-investment kubantu abaza apha bezotyala imali. Ayisoze iphinde yenzeke msasazi, siyakuqinisekisa siyayazi into nokokuba nakule nto yokuthutho lodoti bekwakhona isangxo esikhalayo nalapho sesizilungisile ezo zinto kuyathuthwa ngoku udoti kuyalungiswa idolophu. Siyazi uba kusene-problem ke encinane phaa eSitavele esifuna nayo sikhawuleze siyilungise kuba kuye kwa-appointwa i-service provider, but abahlali baseSitavele bathi no, asifuni service provider apha thina sifuna uba masizenzele sizithuthele lo doti. So siyazi ke into nokokubana naphaa siyayilungisa nje. Monday kuzawube kuhlela imeeting ibe ndithetha nokhansela phaa namhlanje phaa owaseSitavele wa-26 siyaziresolva zonke izinto. Vele sithi xa ungumeya kufuneka zonke izinto uzi-understande left, right and center. Phaa ebondeni lam sine-organogram, sinenamba yomsebenzi ngamnye phaa because ndithe andifuni noba ndibe ndithumela ngomanager from MM to umntu we-EPWP ezantsi, ndizawuba ne-contact person. Uba i-interference hayi bawundixolela abantu bakuthi because anduzuyimela into yokuthumela omnye athumele omnye nomnye athumele omnye. Mna ndizazibizela straight ngalo kwa-EPWP xa kungenzeka izinto ngendlela apha because izinto zizawubizwa kum xa kuthiwa kuyamoshwa kuthiwa lo sodolophi ongumngenela ithini into yakhe. So sifuna ke phele zonke ke zinto sizenze sizilungise ngendlela apha ezawuthi ikhetheke kubantu baseMatatiele sincedisana nabo. One of the issues of your commitment is the issue of water, of which it's not in your jurisdiction. How are you going to talk to the Alfred District Municipality, which seems to be taking slowly to deal with the issue of water in Matatiele? And for quite some time, you've been talking to the Alfred District Municipality to deal once and for all with the issue of water. How are you going to deal with it? What plan do you have? Mhlambe phele masivume into nokubana xa sikulurhulumente le-district and local space kufuneka le nto inotshintsho ibe khona. Ndinethemba kakhulu ubundikhumbula kakuhle ngalamini ndathetha ngayo into enamanzi phakathi kuba ndiyayazi uba it's a thorn issue apha kubantu baseMatatiele. And I knew for the fact that we're going to have a new executive mayor, a new deputy executive and a new structure as we did here in Matatiele. So probably by next week or so we'll be having a new executive mayor that will be taking over. So our program is very clear, Pamsasas. Kukuti sizawusebenzisana ne-district. You'd remember even before in our outreaches as local space, district municipality attend intlanganiso zethu. We are already engaging nabantu esikhokhelayo nesicingela uba ngabo that will be taking over district municipality, because what we've said we've advised already phela because thina nxa siphinde sikhokhele naku-ANC kwelicala sesiyazi into nokokubana i-organization ingathini in terms of making sure uba ngubani umuntu ozawunyulwa as executive mayor. Sesithethile ke nabo sathi uba xa befika first thing le nto ye-injini ezisebenza ngedizili phela eniyaziyo nani uba iyasokorisa makutshintshwe eza dizili zenziwe kweziwe i-electric pump so that we don't have a problem. Because kwamanye amaxesha kwezi wadi zethu ikhona isystem yamanzi kodwa uyafumanisa uba amanzi akaphumi ngenxa yoba kulindwa idizili esingazi uba ii-issues ze-procurement yasedistrictini. What is it that is so difficult that izawenza abantu uba makube amanzi akazuphuma kodwa sibe siyazi uba urhulumente uyayikhupha imali? But abantu abazawungena ngokubhela siyazi into nokokubana ngabantu abacapable, ngabantu abazawuyenza nabazawumamela izinto ezenzekalayo. Kodwa siyazi into nokokubana nangaphambili kuba bekungekho umbane kakuhle phela izizo izinto ezenze into kokuba makube khona kusetyenziswe izinto zedizili kwii-pumps zamanzi e-Alfred Nzo. But ke ngoku siyathemba uba ngoku yasimane sifaka umbane nathi sesazi uba ngoku sezimbalwa kakhulu indawo ezingenambane izawumane itshintshe isystem ingena kwi-electric pumps. So ke we are very clear ke phela ukuthi kaloku thina we are in this phase on the 3 spheres of government. We are in the local sphere and we know ukuthi there is a district sphere. So xa sithetha ngento uba sabancedisa kwizinto zamanzi i-communication level, because thina asiwenzi amanzi but we'll make sure that we communicate with the district sibanike straight ii-programs and bona bayenze action.
You also talked about the tourism, which is one of the things that can create more jobs in Matatiele. Tell us, what is in your mind when you're talking about tourism? Msasazi, tourism is one of our fundamental goal, and it's part of a sector that is in our vision. There, Pele, we are very clear that we're going to establish a program of action by making sure that developmental space, it involves a tourism in particular. Jemba, as I said, Pele, that on top of the mountain of Matatiele, there is a mountain lake pa idam eli 1 kilometer and more ubukhulu balo apho uzaba nezikhephe ezidadayo ubiza abantu, you invite a tourist to go there. Already, when I was sitting with the manager wa EDP, explained for me that already there is a plan for that dam, and i-plan sabe siyihlalele na next week ezawukwazi ukubana masithi lento ezenzeke waterfront kokapa sizithathe sizisapha in our plannings and senze sure but on our developmental plans siyazi-involve ezo zinto. Phela iMatatiele is very rich on tourism. Uyawukhumbula ke into yokubana kuneento zomuhloting apho kuye kubalekiswa amahashi, but eza programs zonke they need to be consolidated well. Into zo-motorbike, into zo-amarok motors ezenziwe apha ezibiza i-investors, nezinye phele izinto zako-Ward 11 apho ubonayo uba we've got Three Sisters Mountains, we've got snow where abantu bakhona bakuthi bazawenza ezinto ezifana nako-UK, kutyibilikwe phezu kwekhephu, kube mnandi kube yiloo nto, senze izinto ezithetha ngathi singabantu baseMatatiele. So phele if singaconcentrate kakhulukazi kwinto ene-tourism phakathi phele, I'm sure le dream nale vision that we're having izawenza abantu into nokokubana at least ubomi babo mabongafani nayizolo bube bhetele, because kufuneka sibe innovative in terms of thinking. Ezi zinto phela zidalwanga ziyenziwa ziyacingwa. That is why xa uyi-entrepreneur kuthiwa you must take risk. I-risk is something that we are ready to take and make sure into nokokubana we've got other people that will advise us. Or municipal manager, they are there to advise us so that as we are thinking as elected sikhulele apha kulo mhlaba seMatatiele, senze sure into nokokubana ezo zinto esizicingayo nesizenzayo sizenza aligned with umthetho nezinto ezizawenzeka. Phele xa uya eMaluti, we've got i-nature reserve. That nature reserve can be turned into a zoo where we can be able to say we are working with Kruger National Parks to make sure that izilwanyana abangenazo sinazo thina apha. Siyatshintsha ke basinikeze elephant sibanikeze ibuffalo, basinikeze ibuffalo sibanikeze idoki. So zonke ke zinto ezinjalo phela i-creativity that you must at all times see express, so that singahlali nje kungekho nto yenzekala. iMatatiele phela mali ibe ne-investors, iMatatiele mali ibe nabantu abazawuza apha bazo-investa. Le nto yemall ekudala kuthethwa ngayo ifana ibe yinto yezolo phela. We can't be talking about imall apha for more than 10 years. It must be constructed with immediate effect. Kukhona abantu okudala befuna ukuzenza izinto, but iyabonakala uba asiyazi uba noba ibanjwe phi na, kodwa this time around sizawenza sure phela, because if sifumana ubunzima sawuphinde siye ebantwini sithi kukhona ubunzima, because into yemall yinto efana nalento okuyive uyibona xa wenza i-research koDubai, uba iDubai nayo yayingazange ibe nazo ezi zinto, and in fact ayinazo nee-resources nee-minerals iDubai, kodwa uyayibona uba indlela econstructwe ngayo layililizwe nje elenziwa from nothing. I don't know ke phela uba thina why singaziwenza iMatatiele ibe yi-center of South Africa, center of the Eastern Cape, center of Alfred Hinzo, center of its own with its own people aba-brilliant. Uyawukhumbula ke iMatatiele phela uba sinabantu abathetha isiSuthu, uyawukhumbula uba sinabantu abathetha isiXhosa, abathetha isiZulu, sinabantu abathetha i-Afrikaans, abamhlophe nabamnyama, and phela uyawukhumbula uba apha we are between the border of Lesotho and South Africa. So we've got izinto ezibalulekile nembali esinokuthetha ngayo amagqala ayiphuma apha eMatatiele ahamba eLesotho ngeli xesha lobhaca. So zindlela zokuqhasha sineke fanele uba sizidle ngazizinto that will bring investors in our town, and senze sure into nokokubana this thing we were working on it, and asidivert phele we are on tact and on in place into nokokubana ezinto ezifunwa ngabantu mazenzeke. Thina we are just there phele to realize i-dream yasebantu baseMatatiele, because we've got budget. Why can't we
prioritize ngendlela right, because phela umzekelo nje endingakunikeza wona, if ndandikhona ngela xesha lotata uMandela ngoku after 1994, iplan mna ndandizayitsho phela yinto ethi mhlawumbe ngeli xesha kwakuthethwa i-decision yokuba makwenziwe izindlu, ndikhona kwi-leadership yelaa xesha, ndandizawuthi hayi, ndiyacela mna uba masike siqale nge-economical development, so that sithi sakhe izindlu sesineplan, because funeka siqale sibe nee-profits kuqala, ezi billions ekwekho ngazo izindlu sibe kuqala kwenziwa iplan yokuba senza le production ehamba on an everyday basis, nee-companies ezizawukwazi uba maziproduce ngee-profit. Siqale after 5 years sithi hayi ke ngosekho izindlu ezingazuphinde zime, sibe nee-profits, because uhambe phela uvuba kuthiwa ibhajethi iphelile. Asinalo ixesha lokuba kuthiwa ibhajethi iphelile if sike sakwazi ukucinga kakuhle. So zezi zinto ke kufuneke ke nathi abaMatatiyela sikwazi ukuzicinga, sirelate nento uba okay, kutsho ukuthi iyamiseka phi ngaphambili, what are zintoni efuneke sizilungise to make sure into nokokubana ezi zinto zenzeka ngendlela right. So I think mna phele if siyibambe ngolo hlobo sizawukwazi ukuba masirealize le dream esiyifunayo singabantu baseMatatiyela. Alright, make sinike umbukeli ke azibuzele. Ukhona uNtshupiseng Sitho apha. Ntshupiseng masikwamkele, nanku uMayor kha ukubuze kuyo, what do you want to ask, what do you want to know from the Mayor? Ntshupiseng. Okay. Yo. Okay, enkosi bhuti Andile Nomabhunga. No, I don't have any question, but let me first of all say we welcome Councillor Sonwabile Mngenela as our mayor. And then what I liked from his speech at present is the economic development. Myself, I was also concerned, Nyangezi, about what he's saying, like that nature reserve, that when you pass to Malu, that why that area has been neglected for so long. I remember when I was still a teacher, yes. When I was starting teaching, we used to take our kids there to come here for tourism. But now, if you can look at that place, it's ignored. It's looked as if it's neglected. And then also there's a place that okay. And then I also look at what I also. Like as he talked about economic development, Matatiele has a lot on economic development. We have in the fana no mihloding for hiking for hiking. I've been to Drakensberg, and then when I looked into Drakensberg, and then I compare Drakensberg with mihloding, and then said if that mihloding can be it develop that it can also be attractive also to other tourists to Matatiele. And then also uthethile ke ngelento nge-improvement of infrastructure of the town. Really our town but he has promised. No, I don't have any question, but I'm impressed about his promises. Thank you, sir. Thank you. All right, ke ngosisi uNtshupiseng lowo Tata Mayor uzivele into kokubana ukhona nokumuntu ovuyayo kulento ezinto uzithetha, especially about tourism. This lady is happy about what you are saying. Bantu bakuthi ke sithe if ufuna uparticipate kule discussion ikhona ilink apho ungakwazi ukungena nawe njengaye usisi lo osanda ugqiba ukuthetha apha. Tata Mayor, there's something that you also said with speech sakho. You spoke about the unemployment rate, and you said we are going to give you jobs, and I was like, how are you going to do that? Tell us, Tata Mayor, how are you going to create jobs in this town, and so that young people can be employed? Thank you very much, Msasazi. Msasazi, when we were talking about the creation of jobs, we were referring on the programs that are already in place.
Yes, of course, I understand that as the municipality, we've got programs such as the EPWPs and the people that are working in the institution in particular, in our departments as a whole. Or on a monthly basis, mhlawumbe ufumane siba kuya-advertiswa abantu bangene, but ke mhlawumbe asizuthetha ngaloo nto kule ndawo. But as I said that yesterday, we were talking about nento edibanise noSandral yokubana kuzawekwa indlela engu-R56. Already on that R56 road, we are sure that we're going to employ about more than 500 people of Matatiele. And Msasas, when we talk about our vision, we are very clear because we know for the fact that if we get economical development, that's where the employment will come from. Because when we talk about tourism, you talk about big projects, massive projects that will create more jobs in terms of your thinking. So economical development ke Msasas awuyenzi nje for uyenza kuba makube kuhle nje. But it's your strategy that you're coming up with so that you can be able to create jobs. You know, when I was doing my studies in University of London, I think it was 2008. When you go to UK, UK akunamhlaba ongayutilize, and those people, they don't have minerals. Tina here in South Africa, particularly lapha eMatatiele, you go to what 23, you'd find out ukuthi there are minerals there. The researchers ziyasixelela. When you go, there's a belt that divides iMatatiele, I mean South Africa neLesotho, particularly ke lo ndawo lapha eMatatiele. You'd find out into okubana sithi nje esihleli phezu kwenyawo sokuba singaqhubi ngokwe-business plans senze izinto zenzeke, because when we are leading, you need to implement, you need to make sure that you realize the vision, as I said. So xa sithetha ngamathuba emisebenzi azawuvela based on our thinking in terms of making sure that we talk about lento yale vision yethu and agriculture in particular. Umzekelo nje Msasazi, let's talk about agriculture. Up in Matatiele, we've got the 249 villages. And if villages azicreatwanga okanye azidalwanga zafana nelokishi, each and every village inendawo yokulima. And if siqaleke ngokusabiya wonke amasiko, sa-engage amakhosi wakuthi, sa-engage abahlali baseMatatiele, sithi apha kule ndawo yalapha eBhubesi, mhlambe mandisenze umzekelo, apha eBhubesi sizawulima apha kwaMashu kule ndawo silima into ethile, and siyayazi uba uba silima imbotyi Msasazi, like we did on the other wards last kulonyaka lo kule financial year edlulile, siyazi uba siyiprocessa izimbotyi ziyaphi Msasazi. Each and every village undixelela uba if we can create a business plan for each and every ward, siyazi into yokuba kwezi village this is what we're going to do on the agriculture related matter kuphela. Sithi ke ngoku, this is the business plan that we're creating for this ward. We are going to plow sunflower ndenza umzekelo or imbotyi. Siyazi ba how is it going to be processed? We bring researchers, we bring strategic people who will deal with the economical development and nokusimarketela uba zizawenziwa njani ezi zinto. Undixelela uba Msasazi asinawo create amathuba emisebenzi. I think Msasazi masizilibala into zokucinga. Yabona into yokucingela uba into ayizuwenzeka lento andinayo mna. Mna Msasazi, if you can ungalandela ihistory yam how I grew up, nokuba ndiyofikelela ko-England, nokuba ndifikelele kule ndawo endikuzo ngoku, iza kuxelela ikubonise clear into yoba andinguye umntu wamaphupha angafezekiyo and ndingumntu ofuna izinto zenzeke. I will be very disappointed mhlambe in the side of the management if there can be somebody in management noba ngubani ozawuthi the plan that we're having kube khona umuntu ozayibona. Yabona ke managers ngabantu abavele bafunde kakhulu Msasazi, ufumanise uba bathi hayi le into as per environmental ayizulunga, sizawuziyela pha on the ground sichekishe zonke izinto, because Msasazi we don't have time to wait. Funeka ezi zinto zenzeke ngale ndlela. So xa sinezo business plan ke sinezo plan ko agriculture, tourism, manufacturing, ezo zinto zizawufana nento ezolo Msasazi sikwazi ukuzenza. I-dream laseMatatiele sike uyabona apha eMatatiele kukhona indawo ekuthiwa i-aerodrome, le ndawo emibhaloni apha. Kudala yafika la ndawo azange sake saneplan into yoba
why can't we have our mini airport so that everybody can focus here? We are in the border of South Africa and Lesotho, but we've got so many opportunities, but we don't do those things. Yeah, now is the time, sasas, and these things funeka senze sure uba as much as singazuvele sithembise sithi zawenzeka, but funeka unive kakuhle uba this is our plan, so that when you questioning me next week uthi hayi Mngenela wawuthe kuzawenzeka into ethile, uzazi nawe xa undibuza uba sithi ezi zinto part of the plans that we're having. Zizinto that we'll talk with our advisory board, zizinto esizawuzithetha with our management, sizama ukuscrutinize ukuthi sixinge iphi lonke ixesha elingaka, so that nabantu abakwindawo ngeendawo Joburg, apha Matatiele we've got brilliant people all over UK, America, South Africa, Durban, Joburg, who are in good position. When we were talking about that advisory board, we said we're going to call all those people so that they can come here and advise us, because abantu bayabuya ngoDecember and xa befika izinto zingelunganga babe disappointed. So we want to call them, all of them, so that they can form part of us. We grow Matatiele together, because Matatiele is very rich. You also said that you are going to continue building stadiums. Now, one thing that comes to mind is this stadium that before elections, it was like you spent something like 26 million rand, but into engabonakaliyo ngokubantu abebeyijongile. Uke wathatha ithuba to investigate what is happening in that multi-purpose center. They are calling it a multi-purpose center. Did you take time and investigate? Do you know what is happening there? As we took an initiative as the previous council to say, sifuna ukwenza sports facilities for abantwana balapha eMatatiele, because apha we've got izinto msasazi ezi-interesting esithi zii-mayoral cups. Kwezi mayoral cups msasazi nazo sizawuzitshintsha zibe yizinto ezizawuncedisa us in our economical development. Apha you cannot have umasipala omkhulu njengalo ongenaso sports facilities apho kuphuma khona abantu abafana noAndile Jali and others. Kwezinto ze-mayoral cup ke msasazi sifuna senze sure into nokubana we invite uAndile Jali beze apha Matatiele sirealize le goal ngokuthatha ii-clubs from kuzo zonke different ones, uyi-27 senze side siye kwi-finalization. Side ngenye imini sithethe notata uMtawungu notata uMutsipe kuthi hayi ngenye imini Sundowns why ingekaziye ezilalini, asikayiboni ezilalini, mayiye ezilalini, so that ile economical development siyithethe kuzi Sundowns apha size naye apha uba ngaba kuthiwa hayi it's not environmental ayilungi for bona. Abantu baseMatatiele beyifavor nje i-Sundowns ne-Chiefs, why kungeke beza apha nabo? Sawuthetha nabo abantu sibabhalele sithi emadoda siyacela uba uAndile basuka apha sifuna uba masike siza. So esa sports facility ke msasazi ithi into yaso i-goal yethu okanye into i-idea sasiyicinga sasithi want to bring le nto ye-sport, because iyabonakala uba sinabantu abaninzi abasuka kuMatatiele abadlala in the national sphere. So therefore it means that esa stadium we are very clear. Uyabona ke xa niya kwi-campaigns msasazi, umntu nophi we-opposition uzawufuna uba makazenzele indlela yakhe yokuthetha to divert abantu for his political party and what not. Lasa sports field sikwi-phase 1, and la mali msasazi esibekele yona i-correct, because pha we're going to have izinto. Xa unokubona iplan yala sports center msasazi, si-sports center esingazange sake sabakhona in any one of the towns ezikhona ezincinane, because sino-phase 1 of which ngoku iyakuxelela into yokuba we are still on the phase 1 apho khona i-fencing, kuthathwe umhlaba othile wathelwa ngaphakathi kwakhutshwa lo kwanendlela ethile kwenziwa ngayo. So we're still going to go to phase 2 apho kuzaba khona ii-changing rooms. Akukaqala ukubuildwa msasazi, asikakafiki kwi-process whereby kuzaba khona indawo zokuhlala nazo zonke ii-facilities whereby kuzaba khona ii-codes zonke ne-netball and what not. So indaba yento yokobana ke msasazi yento ye-elections nalo muntu ebeyiraise loo nto leyo msasazi sinaye ngoku siyavana siyahleka ndiyamane ndibuza le nto ye-specific ngalameni besine-IGR ndithetha ngale nto yesi-sports field, kukhona u-sports and recreation sithetha ngale nto yesi-sport. Iyinto ehlekwayo ngoku because kaloku xa siya kwii-campaigns nomnye ufuna ukuzipolitikela uba makafumane more votes, but thina msasazi asikho kuloo nto, kule nto ye-development.
abantu baseMatatiele, they must wait for that sports center, they must wait and see, and then baphinde basibuza apha emoyeni uba sinjani esa sports field emveni kokuba besike kwathethwa ngazo, emveni kokuba sizawube sibukeka nendlela esibukeka ngayo. Infrastructure ekhokelwa ngumama uShale notata uHlehla phana Msasazi is very clear, and la plan sayibizwa as politicians sayi-understanda ngokusilapha. Njengoba ndi-electwa ndingumeya nami bendingayiphendule kwangela xesha, but otherwise apha we've got protocols ukuthi funeke siziphendule kuba very clear. Phaa akho kwa-mistake yenzekile, and nangoku emveni kuba ibi kwi-social media yesterday uMM bebebizwe ngu-Auditor General to go and give a scenario about that. We're very clear, and siyayazi ba no-AG uzaba convinced about that, because asifuni imali ezehla ngomlenze nazo zonke ezezi. In fact, we even said we want the whistleblowers, if kukhona apho singaboni khona, they must come to us and talk to us, so that iMatatiele kube indawo eklini. We've been receiving clean audits, we've been receiving unqualified audit opinion ezenza into yokuba makubonakala uba imali zakwamasipala oko siziphethe kakuhle, akunazinto ekuthiwa hayi kukhona izinto eziphatheke wrong kulo masipala Msasazi. So in all, Tatu Mayor, you are saying to us, akukho kwanto wrong when ikrokrelayo yenzekileyo kwesa sports field esakhiwa phaya njengoba bekuthethwa. Apho kuzawe khona siku-phase 1 apho sisazi kwamhlophe into nokokubana ngoku siku-phase 1 njengoba bendike ndatsho, sizawungena ku-phase 2. U-phase 2 kulapho kuzabe kwenziwa khona izindlu, i-changing rooms and nezinye izinto ke ezitechnical. Okwesithathu kube sekugqityezelwa ngokuba kufakwe izinto esisenzile nase-Esidavale. You must go to Esidavale ubone esa sports field esisenza phana Msasazi, comparison nesi sipha ubone kokubana yintoni eza. Masike silindwe sigqitywe esa sports field Msasazi, akukho kwanto erongo kulaa ndawo. Uzawubona wena ezi sizabe simuva phayana, ezi 20 zithethayo zizawuba yi-reality. Tatu Mayor, ngaphandle kokubana sikudlela indlala mntakabawo, ixesha silifumene nawe, siyabulela kakhulu. Abantu bethu besibanikile ithuba lokubana babuze imibuzo, instead ke yokubuza bayancoma. Othobeka Galo bathi congratulations Mkhaya, bathi nje welcome Mr. Mayor ovathiswa V, ophila Bobby Phokwane bathi yes, as this mayor is so innovative, intelligent and creative. Kuthiwe ke ngoku we want i-shopping center, kutsho Keketso phaya, kutsho kukhona nabanye, so bakubukele Tatu Mayor and bayilindele le nto into kokubana ezi zinto kufuneka zenzekile. Umbuzo wami wokugqibela ngothi, are you saying le zonke izinto zithethayo omnye umuntu uthe hayi it's just a wish list? What is your response to that? Sazi izawujajwa into esiyithethayo ngoku kule 5 years. Ndiyathanda ke ba ungumntu ke wena, sidla ngokuxabana mos nawe ngeli xesha bendingu-chief whip, sixabane ngenxa yoba wena ungumntu ofuna into eyinyani. Funeka abantu bakwazi ba awukho umuntu omfavorishayo, noba umeya noba u-chief whip noba ubani urenza le nto erayithi. Funeke ke basijaje ke ngokumane beza apha nawe singena kulaa makhasi onxibelelwano, siye on the ground sibone i-program of action. In fact ipage le kaMatatiele Local Municipality funeka bangene, because on an everyday basis sithe pha akunasuku lamahala pha. Everyday sizawusebenza, singena ngo-7:30 siyasebenza. Awunongixelela ukuba ezi zinto zingabe ziliphupha. Sabane sitsho asuzuzenzela umthwalo ongapha kwamandla wethu Msasazi, kodwa izinto ezizi-plans sizawuziplana ekufanele sizi-implemente. Kodwa njengoba sitsho apha ezinye izinto zizi-plans esizitshoyo uba this is what we want to do, because asivale sithi one financial year sibe sesizigqibile ezi zinto. Enzela uba nawe mhla ubuya njengoba bendike ndatsho ngaphambili, ungathi ubuthe uzawenza into ethile, utsho uba hayi Mayor ubuthe uplana ukwenza into ethile, senimali lunganaphi nee-plans zethu, so that nabantu abangaphandle aba abancomayo esibathandayo baseMatatiele abakwindawo ngendawo bakwazi ukusincedisa ukuthi hayi sime ngolu hlobo. Sina u-communication page wethu ke Msasazi,
nawe uThe Informer iTV yethu encane lapha Matatiele siyabulela uba ube khona, siza kusupporta nawe uba uqhube wenze izinto ezinhle njengokuzenza namanye amakhasi ezonxibelelwano esiwasebenzisayo neli lethu la kwamasipala siyafuna into yoba makukhule so that ibonakale, because umasipala sonto ufanele nisebenze ngezinto ezifihlakaleyo msasazi, funeke nisebenze ngetransparency. Nathi ke siyafuna nje ukubulela ngokuba sibe kanye nawe nabahlali baseMatatiele abakwindawo ngendawo nabasupportayo, sithi siyabulela kakhulu ngezinto zonke ezithi mhlambe ke zenzeke. Siyafuna nje msasazi ukuthi okay nguye utata osanda konyulwa uKhансila Sonwabile Mngenela. Siyafuna nje msasazi inetwork nje Zibula, kodwa thetha ubufuna ukuthini Zibula? Msasazi besifuna nje ukukhumbuza nje abantu bakuthi baseMatatiele uba iMatatiele ivele apha mva nje indawo efuna ukuhlukumeza kakhulu kwelicala le-GBV. Siyafuna ke ba masiyibethelele into ba ngoku xa silapha kwi-16 days of activism siyafuna uba mabayiqwalasele futhi bazigade, nathi thina botata sigade omama sikhuselane kuyo yonke into khona ukuze kungabikho i-violence eyenzakalayo ebantwini abangomama nabantwana. So sithi ke sisonke sibantu baseMatatiele masakheni iMatatiele sibambisane, ngaphandle kwabo asizuzenzela into ngaphandle kwabo. Le innovative esuka kubantu abasuka kwindawo ngendawo siyayifuna into yoba masisebenzisane sonke, and ngenxaba kukhona abantu abakhona kumakhasi wethu on an everyday basis mababhale pha batsho kuba umuntu ngubani, sifuna kwenzeka into ethile, babone ba asizuzithatha na ii-ideas zabo because sisebenza ngabantu msasazi kwelityela, sinalo ixesha lokudlala. Siyabulela kakhulu. Asibulele kakhulu umeya waseMatatiele uKhансila Sonwabile Mngenela. Zibula, enkosi kakhulu bhuti, siyabulela. Ungakhipha ke usoloko ke ushare usilike and ke ujoine ke iYouTube channel yethu, subscribe kuyo. Siyabulela kakhulu babukeli, sibulela nakuye uZibula nakuyo iteam yakwa communication phaya kwamasipala eMatatiele ngokukhokhelwa nguye ke uWalaza kwakunye noRhupsi. Enkosi kakhulu guys.